Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Welcome back to another edition of Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個 Leo。Hello, 大家好，我係 Joseph Ling. Usually we want to say sing about Hakka when we talk about a nursery rhyme, but for you to understand all the content of a nursery rhyme, 我們要邀請 we're going to have Leo introduce us another nursery rhyme, word by word, okay? 好，今天要介紹什麼樣的童謠給各位聽眾？好，今天介紹的童謠叫做《水狗狗》。水狗狗，很漂亮的狗狗嗎？不是，水狗狗，不是。水狗就是水果。对，水果 ，that's fruit, OK， 水果。我想到哪里去了，真是的。好，这是一个水果歌 ，it's a fruity song。那念给我们聽。好，香蕉香，香蕉黃，彎彎嘅身體像月光，大蘋果，脆又甜，豐豐嘅面，老妹妹真香香。細細嘅芒果鴨卵樣，酸甜嘅蜜桃，半夢也會想。你知道嗎？我的客語應該還不錯，我聽到有2個水果，對不對？不對，3個。有3個啊，被打敗了。I only heard 2 different fruits in this nursery rhyme. The first one 就是香蕉，就是台灣最多的香蕉。香蕉嘛，一聽就知道 that's banana。怎麼說？香蕉。香蕉。And then somewhere in the middle 有一個大蘋果的樣子。對，蘋果。蘋果 ，OK。那第3個是什麼？第3個呢，它顏色也是黃黃的，然後一顆一顆的，很香，很香。台灣名產之一嗎？對，在冰裡面很多。為什麼沒有聽到？應該是芒果，對不對？是的，就是芒果。Mango，OK，I can't believe I missed that one. It sounds like mango right away. 对，不過因為這是歌詞的關係，它上面是寫芒果，但是我們一般來講，芒果客家話叫做反酸。反酸。That's the official way of saying mango，也就是芒果。But in this nursery rhyme, they use mango or mango as part of the lyrics. 所以我们来这个复习一下这3个水果，在这个水果歌里面出现的有香蕉、香蕉 and then you have the apple, 蘋果 and don't forget there's the mango, 芒果。每周在講反酸。That's right. The official way of saying mango is 反酸。所以这个就叫做水狗狗。水狗狗，水狗狗，我一直想到很漂亮水的哥哥，不是哦 ，It's 水狗狗 ，and that's the fruity song here on Talk About Hakka。什麼大家？俺只say 張來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.